শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওদের VIP suite at Heathrow Airport. His arrival came as something of a shock, as his plane had already been in the air 6 hours before airport officials were warned to expect him. On to Claridge's Hotel, where a crowd of his London-based supporters waited to greet him. In the hotel's ballroom, he gave a news conference. Joy Bangla. Joy Bangla. The Sheikh showed few effects from his 9 months imprisonment in West Pakistan, though his aides said he would be having a full medical checkup in London. This is an historic occasion for us, for the people of Bangladesh. We have in our midst, finally, the free Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the beloved leader of the people of Bangladesh and the leader of the oppressed people of the world in our midst. Today, I am free to share the unbounded joy of freedom with my fellow countrymen who have owned their freedom in an epic liberation struggle. The ultimate achievement of this struggle is the creation of an independent, sovereign People's Republic of Bangladesh, of which my people declared me as the president while I was a prisoner in the condemned cell awaiting the execution of a sentence of hanging. Could you tell us how great do you think at the moment are the problems facing Bangladesh? Unfortunately, I may appeal to the world. Millions of people will die. My whole road communication has been destroyed. My railway communication has been destroyed. Thousands of villages have been burned. My economy has been destroyed. You know, Bengal is a wonderful country. It has very big resources, very good fertile lands, but unfortunately exploited hundreds of years by the foreign powers. And I think you gentlemen in British citizen of Great Britain, you have some responsibility also, responsibility for Bangladesh also, because we have contributed many things to your resources. The Bengal soil, you understand, is many of the industry dependent on Bengal. And I appeal to you, for the sake of the humanity, all over the world, all the states of the world, to come to the rescue, to save the hungry millions of my people, because they're dying. An important phase of the Bangladesh story came to an end today. The American Naval Task Force in the Bay of Bengal, which caused such a ruckus in India and here at home, steamed out of the bay today and is now in the South China Sea. And Sheikh Mujibur Rahman, who may become known as the George Washington of Bangladesh, returned to Dhaka and one of the most emotional outbursts in that emotional part of the world. Here are 2 reports on his journey and on his return. India welcomed Sheikh Mujibur Rahman with full state honors. Sheikh Mujib was greeted first by India's President Giri, Prime Minister Indira Gandhi. Full state receptions are reserved for heads of state. India is one of only 2 countries that have officially recognized Sheikh Mujib's government. I go back now to free, independent, sovereign Bangladesh. I go back, not with any hatred in my heart for anyone, but with the satisfaction that truth at last triumphed over falsehood, sanity over insanity, courage over cowardice, justice over injustice, good over evil. Joy Bangla, joy Hind. Having met the dignitaries at the airport, Sheikh Mujib moved to a nearby parade ground for a public meeting. Many Indians had waited for Sheikh Mujib's release from Pakistan as if he were their president. Thousands of them welcomed him. The Indians are proud of their victory in Bangladesh. It has changed the way the world looks at them and the way they view themselves. In honoring Sheikh Mujib, the Indians were also celebrating their role in helping secure his freedom. The Indian government had planned an extensive schedule, but Sheikh Mujib cut it short.
He left after only 2.5 hours. He said he was in a hurry to get home. Jack Paxton. The scene shifts to the Delhi Cantonment Parade Ground. Welcoming the Sheikh, Prime Minister Indira Gandhi says India has fulfilled her 3 promises: the return of the refugees, support to the Mukti Bahini, and the securing of the release of Sheikh Mujibur Rahman. और वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया है, चाहे वो उनका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सका। और उसने प्रेरणा दी बांग्लादेश के लोगों को कि इस हिम्मत से उन्होंने लड़ा और आज वो स्वतंत्र हैं और उन्हीं आदर्शों पे लड़ा जो हमारे देश को प्रेरणा देते आए हैं। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे, दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे, और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंट, हमारे भाई और बोनेरा। In his reply, the Sheikh says, "My people will be eternally grateful to the people and government of India for having stood by us in our darkest hour. Bangladesh stands for secularism, socialism and democracy." আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈনিক বাহিনী, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা জানেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার ছেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম 2 দিন আগেও। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার 6-7 কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার জনসাধারণ ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞ। আর যেভাবে 1 কোটি লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং ঢাকার বন্দোবস্ত আপনারা করেছেন, আমি জানি ভারতবর্ষের মানুষও দুঃখী আছে, সেখানে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও অভাবিত আছে, তা থাকতেও তারা সর্বস্ব দিয়েছে আমার লোককে সাহায্য করার জন্য। চিরদিন আমরা তা ভুলতে পারব না। আমরা আশা করি, আজ জানেন বাংলাদেশ শেষ হয়ে গেছে, আমি সমস্ত সকল প্রকারের সাহায্য সহানুভূতি আশা করি এবং এও আশা করি যে দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক যে মানুষ আছে তারা এগিয়ে আসবে আমার মানুষকে সাহায্য করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন?
আমি বলি এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল। At Rashtrapati Bhavan, the Sheikh discusses matters of mutual interest with President Giri and the Prime Minister. Nine months ago, Sheikh Mujibur Rahman was taken to Pakistan as a prisoner. He was nearly executed on December the 15th. A shallow grave had been dug near his cell in Mianwali jail. But the merciful jailer concealed the Sheikh in his house. Today, the unchallenged leader of his people returns to Dhaka as the first president of the People's Republic of Bangladesh. This moment was the culmination of a 22-year struggle by Sheikh Mujibur Rahman for a separate Bengali nation. He has been thrown in jail at least a half dozen times for his activities. Now he was home in Dhaka, the leader of an independent Bangladesh. His people shouted their adoration. On the airplane ramp, engulfed in well-wishers and flowers, he covered his eyes for a moment, overcome by the emotion of the occasion. Security at the airport was tight, with only a few hundred leading citizens allowed on the tarmac, and hundreds of thousands of other Bengalis who wanted to see him kept outside in the streets. But as soon as the Sheikh appeared, the security broke down and he was swamped. He managed to review an honor guard of Bangladesh soldiers, sailors, and airmen, and he moved partway down a red-carpeted reception line, but then the crush became too great and he cut short the ceremonies. Sheikh Mujib climbed into an open truck for his motorcade through the streets. Dozens of young men, some of them guerrilla fighters in the war, tried to climb in with him. As many as 1 million people jammed the streets to cheer their leader, shouting "Long live Bangladesh" and "Long live Sheikh Mujib." At times, the truck could not move at all. The street was so jammed. Many people were trampled. 1972 10 জানুয়ারি সারা দেশ উদ্বেগে অধীর হয়ে আছে। তাদের নেতা ফিরে আসছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে, সবখানে তাই কেবল একই গুঞ্জন, নেতা আসছেন। স্বাধীন বাংলার নতুন সূর্যালোকে সূর্যের মতো চিরভাস্বর উজ্জ্বল মহান নেতা ফিরে আসছেন তার প্রাণ প্রিয় স্বদেশ ভূমিতে। তাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশের মাটিকে স্পর্শ করে ঘোষণা করল সেই মহানায়কের আগমন বার্তা। লক্ষ কোটি জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত জয় বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস। সদ্য স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে পা রেখে কিংবদন্তির এই মহানায়ক শিশুর মতো আবেগে আকুল হলেন। আনন্দ বেদনার অশ্রুধারা নামল তার দু চোখের কোল বেয়ে। প্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে এদেশের মানুষও সেদিন উল্লসিত হয়েছিল আনন্দে অশ্রু সজল। দেশের মাটি তোমার পদে ঠেকায় মাথা, তোমাতে লক্ষ জনতার বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন বারে বারে হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগে অধীর হয়ে পড়ছিলেন। আমি প্রথমে স্মরণ করি আমার বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, সেবাই, পুলিশ, জনগণকে, হিন্দু মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে দু এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলা মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।
আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মেয়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী কিভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি এখানে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাটতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দমায় রাখতে পারবে না, আমার বাংলার মানুষ প্রায় 30 লক্ষ লোককে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এবং প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত সাধারণ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই, যা আমার এই 7 কোটি বাংলাদেশে পেয়েছে। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে আমি ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও আমার আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও, এই একটা অনুরোধ তোমাদের। তবে মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 7 কোটি বাঙালিরে বঙ্গজননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি। কবিগুরু মিথ্যা কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ। জানতাম না আমার ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে, আমার ছেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁজা হয়েছে। আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম, বলেছিলাম আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, একবার মরে 2 বার মরে না। আমি বলেছিলাম আমার মৃত্যু আসে থাকে যদি আমি হাসতে হাসতে যাব, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাব না, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইব না। এবং যাবার সময় বলে যাব, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান। শোনো একটি বুঝি বরের থেকে